Bonjour tout le monde. Nous avons le plaisir de partager avec vous le panel sur le e-gouvernement. J'aurai le plaisir de co-modérer cette session avec la brillantissime Khadija Ihsan. Et nous avons avec nous aussi Yassine Sqat, c'est le partenaire McKinsey Maroc. C'est plus de 15 ans d'expérience et d'expertise en transformation digitale, que ce soit au niveau national et au niveau de l'Afrique. Donc, il aura l'amabilité de partager avec nous l'expérience de l'Égypte en termes de transformation digitale. On aura aussi avec nous si Aziz Saouli. C'est lui aussi plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'IT, de l'infrastructure, des télécommunications, dans des opérateurs télécoms. Il a rejoint l'équipe de l'agence de développement digital après sa création en 2019, et il occupe depuis le poste de chef département infrastructure. Donc on aura le plaisir de l'écouter sur l'expérience de l'ADD en tant qu'acteur important et inévitable digital au Maroc. Okay, good morning to you all. Khadija Ihsan, and it's my pleasure to co-host the session with Mohamed Saidi. Mohamed Saidi is the Vice President of AUSIM, and for his everyday life, he's also the CIO of the Moroccan Pension Fund, which is a public institution. I'm very pleased to welcome from Estonia, Erika Pirmets. Good morning, Erika. How are you this morning? Good morning. Lovely to be with you. Yeah, we're happy to host you with us today. And we also have with us this morning Maher Naife. Good morning, Maher. Maher is also a partner at McKinsey. He used to be a senior VP for Booz Allen Hamilton, but most of all, he was helping UAE government, Dubai and Abu Dhabi, to build their e-government strategy. So we have a lot to learn from him this morning. Erika, we also have got with us a representative, Aziz, who is a representative of the Moroccan Digital Agency, which is also public, a state agency, and Yassine, who is Yassine Sekat, who is a partner at McKinsey with 15 years experience dealing with digital transformation. So I will be synthesizing the answers in French for you, Erika and Maher, okay? Merci beaucoup, Ihsan. Thank you. Alors, comme vous le savez, la transformation digitale des gouvernements est la top des priorités de toutes les organisations et de tous les pays, et le Maroc en fait partie. Vous avez très bien suivi lors de l'allocution d'ouverture de cet événement, lors de Madame la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, l'importance qu'est le digital aujourd'hui au Maroc et les grands projets de transformation qui sont en train d'être mis en œuvre et une nouvelle stratégie qui est en cours de conception. Alors aujourd'hui, dans notre panel, on va mettre la lumière sur cette thématique qui est aujourd'hui, au niveau du nouveau modèle de développement Maroc, c'est parmi les leviers les plus importants de transformation. Comme vous le savez, le Maroc, à travers plus d'une décennie, il a vécu plusieurs tentatives de transformation digitale, commençant par le E-gov en 2005. Après, il y a le Maroc numérique 2013. La Maroc Digital 2020, on a la création de l'agence de développement digital en 2019, la création de la CNDP. De toutes ces initiatives ont eu lieu lors de la dernière décennie et qui ont donné fruit à un certain nombre de projets et initiatives digitales au niveau d'un certain nombre de secteurs, notamment au niveau de la DGI, au niveau de Portnet, au niveau de l'équipement, ainsi de suite. Beaucoup d'initiatives qui ont réussi aujourd'hui. Mais on juge aujourd'hui que ces efforts qui ont été effectués depuis plus d'une dizaine d'années n'arrivent pas vraiment à accélérer cette transformation digitale au Maroc. Lors d'un rapport de la Cour des comptes en 2021, on parle de le classement mondial du Maroc selon les Nations Unies.
En 2014, on s'est amélioré, on est monté au 30e rang à l'échelle internationale. En 2018, on a rechuté vers le 78e rang. Aujourd'hui, on est à 100 et quelques. Vraiment, c'est une question aujourd'hui qu'on doit dresser selon toutes ces dimensions et pouvoir sortir de ce panel et sortir de cet événement avec un certain nombre de recommandations qu'on va soumettre au pouvoir public afin d'améliorer le processus de transformation digitale au Maroc. Donc, nous commencerons peut-être par Sectoriel qui va nous parler un petit peu de l'expérience de l'Égypte. Comme vous le savez, chaque pays il adresse la question de la transformation digitale selon différents angles, selon les défis de chaque pays. Yassine, selon vous, quels sont les défis et les challenges qui ont drivé le processus de transformation digitale en Égypte? Merci encore pour l'invitation. Ravi de parler du cas égyptien. C'est un pays, je trouve, duquel qu'on n'a pas souvent au radar au Maroc. Pourtant, c'est un pays qui est en train d'exploser, dans le sens positif du terme. C'est un pays qui, en 2025, va devenir la première économie africaine. On ne le sait pas assez. Avant l'Afrique du Sud, avant le Nigeria. C'est un pays qui, en 3 ans, a créé un Maroc. La croissance de l'Égypte les 3 dernières années est égale au PIB marocain. Mais c'est un pays aussi qui est en train de connaître, sur le plan digital, une croissance dont on pourrait beaucoup s'inspirer, y compris sur la partie secteur public et digitalisation d'administration. Alors, j'aimerais vous parler au cours d'aujourd'hui d'une entreprise en particulier, d'un modèle de PPP, mais je vais commencer par répondre à votre question. Le problème, en tout cas ce qui était à l'origine du cas égyptien, c'est qu'il perdait beaucoup d'argent. L'État perdait beaucoup d'argent entre sa capacité à collecter ses rentrées financières et la capacité à distribuer, à payer ses fournisseurs, à payer ses employés, mais aussi à donner les subventions aux populations directement. Il y avait une perte d'argent monumentale. 1. 2, un système de santé qui était loin d'être performant, des temps de remboursement très longs, un accès à la santé qui était mitigé. Et 3, un besoin d'aider directement la population, en particulier les agriculteurs, qui n'étaient pas bonnes. Donc c'est très important, on est parti de problèmes, à vrai dire, très similaires à ce que nous rencontrons aujourd'hui, le RSU, la généralisation de la protection sociale, mais aussi le besoin de gérer la partie paiement. Donc on est parti de ce constat-là, ces besoins-là qui ont guidé, en tout cas, le besoin de digitaliser l'administration. Je peut-être y arriverai tout à l'heure. Ce qui est très original pour le cas égyptien, c'est qu'ils ont fait confiance au secteur privé pour digitaliser l'administration, avec un succès assez phénoménal dont je vous reviendrai peut-être par la suite. Mais d'abord, je vais être discipliné, enfin essayer de l'être, en répondant à la question qui m'a été posée. Yeah, I'm a journalist and a translator today. Yes, so Yassine Sakat was answering to the question of Mohammed concerning what was the driving challenges that pushed the Egyptian government to enhance its digital transformation, especially that Egypt is starting to emerge as one of the most efficient and powerful African economies. And as Yassine Sakat just stated, Egypt is supposed to be the first African economy by 2025, according to McKinsey. To the World Bank. Yes, and the 3 main driving challenges was first that the government was losing money, like the money collected and the money that was supposed to go to subventions and other, I mean, it used to cost a lot of money, and especially with the weak health system, and the money that was supposed to go to agricultural sector, agricultural people. So
these were the needs. And actually, he pointed something very interesting, because Morocco is about to launch its own strategy for care, how do you say, protection sociale? Social care, thank you, for the generalization of social care to all Moroccans. So basically, this is one common need between Egypt and Morocco. And the originality of the Egyptian model was that the government trusted a private company. So my question will go to Maher. So what can you say? What was the leitmotif that drove Abu Dhabi government or Dubai or the whole country to start its digital transformation, the E-gov project? So thank you. Hello, everyone. Look, I think I'll tell you that there's probably two horizons that you want to think about with regard to most of the countries in the Gulf, but specifically the UAE. About 10 years ago, a massive investment in building the e-government infrastructure, and it was really called e-government. You know, building the data centers, the networks, the unified ID, you know, the whole idea of a digital identity as a single source of truth for every individual, the idea of these, all the infrastructure like the enterprise service bus to connect all the government agencies. So as that played forward about 5 years, so this was about 2018, 2019, there was a lot of frustration in the sense of there was so much investment in building infrastructure, but when they looked at the usages of the government services, and there were a lot of services, the customer satisfaction was low. Business users were frustrated. So then the question came, how do we actually become digital? So instead of E, remember E was from 10 years ago, where we were talking electronic government, now we're talking digital. And what was then realized is that people have changed. We are in the world of the Facebooks and the Amazons, and the expectations from people, citizens and like, they want that same experience. When I'm on a mobile phone, I want to feel like I'm working with Facebook or any of these easy interfaces. So there was a realization that the government actually needed to transform and move from saying, I provide you a service, into asking, what do you need from me, right? So this is where it became citizen-centric versus government-centric, right? So instead of me pushing a service, now I see how I can serve you as a citizen. So the motivations became, how do we improve citizen satisfaction? How do we improve business experience? Because one of the big differences in the Gulf region, as you know, very high dependence on fossil fuels, petroleum, petrol, right? So they want to diversify the economy. One of the big ways to do that is encourage foreign investment. I can't invest if I don't know how to invest. So one of the big factors for them as well was driving the ease of business indices. So they wanted to become as easy to access as in Singapore and others. They wanted to be one of the top countries when it came to business friendly. So these were some of the big changes that was the motivation around the transformation. Improving the citizen experience, attracting foreign investors. And these were the two drivers. So they had a lens that was very much focused on citizens and a lens that was very focused on business. Very different, right? So businesses is not necessarily on a mobile phone. It's more on how you provide information and make that information transparent. Citizens is around easy transactions, understanding what you really want, and really turning to a citizen-centric view. A lot of lessons learned from banks and others were actually what was used as the benchmark. So we started looking at all of the ways that those things were being done and said, this is how we need to apply and transform the government, right? This was really the transformation. It wasn't the digitization. It was transforming the government to realize that they're providing a service, not in the sense of just providing what they do for normal day work. Yes. Yeah. Erica, so as I was mentioning before, or maybe I didn't, you're a digital transformation advisor at the Estonia Briefing Center,
and your main objective is to support spreading the Estonian digitization experience. And I mean, Estonia is a wonderful example of digitization and as a digital nation, actually. So we just heard from the UAE example. I mean, what was driving, what was the motivations for this kind of transformation back in the time? What's your stance concerning this, and how did this transformation start, and why did it start in Estonia? Thank you. I got a lot of similarities here already from the previous speaker. Yes, Estonia started in 1991 when we regained our independence. And that was a very happy moment because we could be an independent country again. But it comes with the necessity for the government to start providing public services. So we were in this position where conditions were really poor. We didn't have enough budget, we didn't have the network to provide public services, but as a government, you are obliged to serve your citizens. And I really loved what was pointed out before, citizen centricity. This is one of the core values in Estonia as well. So instead of just trying to launch something for the citizens and not giving attention if people in the remote areas could access the different services, if they would have even the close proximity to the local municipality offices, let's say, for example, Estonia has a lot of islands, a lot of rural areas where people live. So we saw the opportunity in the internet. It started booming back then, and we thought we're going to construct a digital-first strategy and build our country basically as a startup. And very similar to incentives, we designed digital governance in a way that would be citizen-centric. And again, this mentality shift, turning around the point, saying that we're not just providing the regular services that the government should, but we're going to construct a network of public services that would serve the citizens, that would actually make sense from the citizen experience point of view. And to bring different processes in the government in a digital format, it's not to just take a paper document and transform it into a PDF or create different databases. That is not the idea. But we approached the digitization processes in general by redesigning. How can we use automatization? How could we skip parts? How could we make pre-filled formats for the citizens so that they wouldn't be the administrators or the secretaries of their data? That everything would be very seamless and user experience would be high. So right now we are seeing that Estonian users are very, very demanding because they are used to quality services. And the other point, because we came from really poor background, it was important to empower our economy. So again, we're seeing very similar pattern, yeah? That we wanted our entrepreneurship to grow. We are a country of 1.3 million people. So it is a really, really small country. Of course, we can't be independent in creating our economy. No, we're very much dependent on European Union, very much embedded into European Union's market, but also at the same time, we understood that we're not big exporters. We are not manufacturing anything. So what's going to be the basis of our economy? That would be tech and services. And this is what we focused on. And providing a good ecosystem around it. It's not to have government's help or this state aid. That was never the objective, but rather to bring good opportunities to create this perfect soil for entrepreneurship to grow, and so that people could actually focus on what's important to them, developing their own business, creating startups or traditional businesses, but
not just focusing on the different bureaucratic processes that they have to fulfill and all the time justifying to the government. So thanks to this, it's no wonder that Estonia right now ranks #1 in the tax competitivity index, also in entrepreneurial activity index, and we are #1 per capita by creating unicorns in Europe. And that is all thanks to the smart way of redesigning government's processes. Thank you. Thank you, Erika. Comme vous l'avez bien remarqué, les environnements sont différents, les challenges sont différents d'un pays à l'autre. Elle vient de dire que l'Estonie, c'est un petit pays, l'Égypte, c'est un grand pays, c'est plus d'une centaine de millions d'habitants, donc les challenges ne sont pas les mêmes. On a dû comprendre qu'au niveau des Émirats, le citizen-centric, le citoyen au centre des priorités et l'investissement, c'était les majeurs défis des Émirats. Maintenant, si on revient au Maroc, avec notre ami de l'Agence de développement digital, au Maroc, quels sont les défis qui ont drivé cette transformation qu'on est en train de faire aujourd'hui et que l'ADD est en train de mettre en œuvre? Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation. C'est vrai que c'est une édition qui vient après 2 ans, après la pandémie. Une édition exceptionnelle qui nomme au point plusieurs impératifs. Les recommandations de nouveaux modèles de développement. Il y a aussi le programme de gouvernement qui les deux attachent une importance pour le développement du digital dans notre pays. Donc pour répondre à votre question, comme vous le savez, le Maroc a déjà engagé plusieurs chantiers dans ce domaine. Dans ce sens, il y a la création de l'agence de développement du digital qui a en fait fixé comme objectif de mettre en œuvre la stratégie de l'État en matière de développement du digital, promotion, incitation d'investissement dans ce domaine du digital. Et l'agence de développement du digital a bien sûr, moyennant une feuille de route inclusive, structurée, a pu identifier 3 piliers majeurs pour le développement de la transformation digitale dans notre pays. Donc il y a déjà le premier pilier important, c'est l'écosystème du digital et innovation. Il y a aussi l'inclusion sociale, l'inclusion digitale, et aussi le développement du capital. Et le dernier pilier, c'est le smart government. Pour vu en fait la thématique d'aujourd'hui de ce panel, donc je vais me focaliser un petit peu sur le dernier pilier, le smart government, pour partager avec vous déjà l'expérience de l'ADD en termes de développement de ce pilier. Donc pour l'ADD, a déjà structuré le développement de ce pilier important pour la transformation de l'administration publique. Donc on a travaillé sur les enablers de la transformation digitale. Les enablers, donc il y a déjà un chantier pour l'ADD, un chantier très stratégique. C'est la pièce angulaire de l'administration publique, notamment la plateforme d'interopérabilité. Donc la plateforme d'interopérabilité, comme vous le savez, c'est une plateforme qui permettra d'échanger les données entre un producteur de la data et un consommateur de la data, sans bien sûr stocker de data au niveau de la plateforme. Je partage avec vous aussi que la plateforme est déjà en production. On a pu intégrer 4 use cases qui sont opérationnels aujourd'hui. Et derrière, il y a 4 use cases, mais on a embarqué avec nous plusieurs en fait, partenaires dans la plateforme. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plateforme, pour nous, c'est un chantier très stratégique pour l'agence de développement digital, vu son impact sur l'écosystème de l'E-gov. Un deuxième
chantier stratégique aussi, c'est que l'Agence de développement digital a mis en place une Digital Factory. Bien sûr, une Digital Factory qui s'appuie aussi sur le secteur privé. Donc, l'ADD ne va pas travailler tout seul. Donc, c'est vrai qu'on intègre avec nous plusieurs partenaires du privé. Et l'objectif de la Digital Factory, c'est d'accélérer la transformation digitale des parcours de l'administration. Et je veux juste partager aussi quelques réalisations de la Digital Factory. Donc, on a pu livrer une plateforme de Ziyara, il y a aussi Himaya, il y a Mahakim aussi. Le troisième chantier aussi important, c'est en fait les applications mutualisées. L'Agence de développement digital a répondu présente lors de la pandémie, et en particulier durant le confinement. Donc, pour assurer la continuité de service des administrations, on a livré des applications comme le bureau d'ordre digital, qui à date d'aujourd'hui consommé par plus de 1000 administrations publiques, et qu'on a traité à peu près de 2,4 millions de courriers. On a aussi livré la gestion des rendez-vous. C'est utilisé par 28 administrations publiques, qui a traité à peu près de 250 000 rendez-vous. On a aussi supporté les universités, en particulier l'université Hassan II. On a embarqué 18 établissements sous tutelle de l'université. On a pu traiter à peu près de 95 000 téléinscriptions. Alors, le dernier pilier aussi, qui est en fait le dernier chantier, qui est pour nous un enabler aussi pour le pilier de Smart Government, on l'appelle nous le socle de modules communs. Donc nous, on va livrer plusieurs outils qui vont répondre à la majorité des besoins des administrations publiques. Donc on a livré l'authentification, le consentement. Il y aura d'autres dont très prochainement on va les livrer aussi. C'est le digital locker, le coffre-fort numérique. Il y a aussi la signature électronique qui va arriver et bien évidemment d'autres. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une dynamique. L'ADD produit plusieurs programmes. Tout ça, c'est pour répondre à notre ambition, c'est d'avoir le smart government au Maroc. Un dernier, en fait, si vous permettez, un dernier chantier aussi, l'ADD a procédé à un programme de formation pour accompagner les administrations publiques. On a pu programmer 1200 formations avec 95 000 salariés qui a suivi en fait les cycles de formation. Très bien, merci beaucoup, c'est Aziz. Donc, tu nous as mis au parfum par rapport à un certain nombre de projets et d'initiatives qui sont menés par l'ADD. Maintenant, je m'adresse à Yassine Sqat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de l'expérience de l'Égypte une expérience qu'on raconte aujourd'hui? Quelle est la transformation qui a été menée par l'Égypte pour que l'on arrive à cette situation? Merci pour cette question, et je pense que c'est la question probablement cœur et fondamentale. Et j'aimerais beaucoup aussi la raconter avec l'angle marocain. Ça veut dire qu'est-ce qui est aussi pertinent pour notre cas marocain. Je pense qu'il y a deux choses que je trouve assez exceptionnelles qui ont été faites en Égypte. Un, c'est un vrai courage de mener à bout des projets structurants. Et deux, c'est aussi un courage de confier cette responsabilité à du secteur privé. Et je me permets de piquer, mais je pense que ce sont probablement deux choses qui font peut-être défaut aujourd'hui à notre progrès de l'E-gov, au Maroc. Donc, je vais commencer par le deuxième. Donc, en Égypte, ils ont fait le choix de confier à une entreprise privée, dans laquelle, c'est vrai, des banques ont des participations, à qui ils ont dit on vous donne la responsabilité de mener à bien ces missions de paiement. Et pour la partie santé, cette entreprise, sur les 15 dernières années, est devenue l'une des premières fintech du continent africain. L'année dernière, valorisée à 2 milliards d'euros,
Et au moment où on se parle, où l'Égypte vit une crise financière liée à la devise, ça devient aussi une sorte de devise assez incroyable, puisqu'on a vendu 25% des investisseurs saoudiens. Et donc ça fait 500 millions d'euros d'entrée de devises pour l'État. Donc une entreprise privée qui devient une fintech, et l'entreprise s'appelle E-Finance, et donc l'État a décidé de faire confiance à cette entreprise. Pourquoi ? Parce que l'État avait conscience que c'est difficile dans le secteur public d'attirer des talents, c'est difficile de pouvoir mener des projets des fois qui nécessitent une certaine, on va dire, je ne veux pas être dur, mais dynamisme entrepreneurial qu'on ne retrouve pas toujours facile. Et aussi d'avoir des fonds, l'entreprise s'est endettée, elle a pris des banques, elle y est allée. Et ce qui est incroyable, l'entreprise aujourd'hui est rentable, elle génère beaucoup d'EBITDA, elle génère beaucoup d'argent pour l'État, mais surtout, elle a participé à transformer l'administration égyptienne. Aujourd'hui au Maroc, malheureusement, on a, et je pense, on l'a dit hier, on a aujourd'hui souvent l'administration qui disent non, je fais moi-même. Et donc c'est un double tort. C'est que malheureusement, n'ayant pas toujours les moyens qu'il le faut, c'est pas toujours bien fait, et ça ne permet pas de créer des centres d'excellence qui peuvent demain bénéficier dans l'administration. Alors qu'il existe au Maroc, même au Maroc, 2 ou 3 cas qu'on devrait, je pense, pousser beaucoup plus. Rojas. Bien sûr, c'est pas parfait. Bien sûr, des gens qui peuvent critiquer. J'en conviens, mais je m'excuse, ça reste quand même immensément mieux que ce que c'était avant. Et ça, on critique parce qu'on voit. On critique un des services qui est digitalisé. Ben, pourquoi ? Parce qu'au moins, on a nos possibilités de faire quelque chose. Mais regardons les 999 autres qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à dupliquer ce modèle ? C'est quel est le modèle où on arrive au final à confier plus au secteur privé le soin, les moyens d'aide d'administration digitalisée. L'autre exemple, c'est un exemple d'Oraki, qui est encore très initial, mais sur lequel il y a en tout cas une vision forte derrière et une volonté forte derrière. Mais on le voit malheureusement, ça fait 4-5 ans et ça ne décolle pas encore. L'administration n'ose pas encore franchir ce pas. Ben, c'est un peu ce modèle-là que je pense... Il n'y a pas de problème à échouer. Mais quand on échoue que ça ne marche pas, il faut voir d'autres méthodes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour le Maroc de dire, tiens, est-ce que je ne peux pas avoir des entreprises privées qui m'aident ? Et vous savez, il y a des manières, je comprends, je ne vais pas donner mes données, je ne vais pas donner mes process, mais des manières de verrouiller un petit peu Hachi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils ont dit, tiens, je vais mettre des banques, des fois même publiques, il n'y a pas de problème, qui sont dans le board, ou qui détiennent, qui me peuvent contrôler. Donc ça fait un contrôle indirect, mais ça crée une vraie force de frappe pour faire bouger les choses. Et ça, je pense, c'est un vrai exemple. L'autre chose, c'est le courage de prendre quelques projets, de le mener jusqu'au bout. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des agriculteurs. Aujourd'hui, ces agriculteurs ont accès du financement, parce qu'on maîtrise leur production, parce qu'on récolte de l'argent de chez eux. Et pour certains programmes spécifiques pour les femmes analphabètes dans les régions là-bas, il y a des services de micro-épargne dont la population bénéficie, encore une fois, qui sont poussés par cette entreprise. Donc, une fois qu'on a créé cette infrastructure, une fois qu'on a créé ce modèle, les potentialités de développement sont énormes. Et moi, ma recommandation aujourd'hui, on en parle tout à l'heure, si Mohamed, c'est écoutez, c'est le moment que l'État aussi, que l'administration fasse confiance un peu au secteur privé pour mener certaines de ces transformations. Voilà. Okay. So I have 2 answers to translate, right? Okay. So, Aziz, who's representing again the Moroccan Digital Agency, was mentioning their main key strategic components for the vision of an ecosystem of a smart government. So they started by adding a structure to the development of this project. Then they proceeded with the enablers of digital transformation, for instance, a platform, an interoperability platform that helped to exchange data from producers and users. And there are 4 use cases of this platform. There's also a digital factory with the private partners to accelerate digital transformation for the administration. COVID has enabled to put some mutualized applications
especially for administration as well as universities. And the last project are tools, authentication and consentment, and they're working on electronic signature. The project is on the pipe, and as well as they have proceeded with the learning program for public administration workers. This was for the agency, the Moroccan Digital Agency. For the experience of Egypt, so Yassine has chosen to make some coming together from the Egyptian experience, and why not applying this to the Moroccan model. So two main points in his answer was first about the courage, having the courage to transform, and having the courage to trust the private sector in order to implement a strategy. So a private company, a fintech that's today something like 2 billion euros, value 2 billion euros, has been appointed to develop, thank you, to develop the strategy for, to develop and implement the strategy, the E-gov strategy for Egyptian government. Because as a matter of fact, it's very hard for government to find the talents, and as Yassine mentioned, it is very hard for a public agency to think as an entrepreneur or as a company, which is something that a private company can do. And he also reminded the audience about some tools that are already operating in Morocco, just like a platform called Rojas. So this platform is for the real estate sector. So this is a model that Yassine maybe thought we can duplicate to other sectors. It's not totally like a perfection or a total success, but it's working. There's also Wraqi. So Wraqi literally means our papers or my papers. And this project has been launched a couple of years ago, many years ago, I think, 5 or 6 years ago, Yassine, I think. But it didn't work. And this is especially for the paperwork, like administrative paperwork and bureaucracy. So he also suggested that some governments need to have the courage to finish a project that has been started. And another example that is similar to Moroccan needs, that is in Egypt, is funding agriculture workers and farmers, as well as women, illiterate women. And this also worked just because they trusted a private company. So my next question to you, Erica, is maybe some examples of this E-gov transformation, the digital transformation, maybe some companies, maybe some platforms that have been created, and it can give us a concrete idea about how things work in Estonia. First of all, I'm not going to name any technologies because that is secondary part. We have technology available, very advanced everywhere. That's not the obstacle. It starts with leadership. It starts with long-term vision. Like you said, the continuous development of different digital strategies and actually implementing that. This is the key. For the key decision makers to dare to take the complicated decisions and then don't change the long strategy in every 4 or 5 years that they are in the government, is the consistency, the big timeline. What is the end goal finally, yes? Then framework, legislative framework. You need to have your laws and regulations in place about data management, about citizen identity protection. If you're going to create interoperability,
how and on what normatives they are going to be run. What are your transparency tools and the technologies? How do you create trust among your citizens? And also the cybersecurity agenda. How, if you're going to turn digital, how you're going to protect, both from the data management point of view and also the digital identity point of view. So leadership and legislative framework were the first steps where Estonia started. And then implementing digital identity. 20 years ago, we had the first digital identity, and it's still functioning 20 years later. We're still using this. So the continuity of different digital processes. And then interoperability, of course, of the data, so that it would be actually seamless, interconnected, and well protected. So including all of your key registries, the different areas of governments, so that you could start developing the network of digital services and providing them to the people in a seamless manner, so that they would be running within accordance to each other in retrieving the citizen data from different parts of the government. So the digital identity and the interoperability. And then, of course, again, comes the security aspect. Estonia is using blockchain technology, for example. We have data embassy, different cyber commands, so that the different structures would be safe. So these are really the important components that I would highlight. And just create digital data, create clean data, know that it could be reused, and you could have actual demographics and statistical analysis from it, so that it would matter, the data would matter. And now more and more Estonia is implementing AI in different structures to automate even more, to cut out unnecessary steps along the way. And of course, with the digital identity that we implemented 20 years ago, we created digital signature connected to every citizen's electronic identity, and regulated in this way that my digital signature is equivalent to my handwritten signature. So finally, this is the legal basis, how we could actually finalize all of the activity online and make it legally binding. So really simple components that need to be in place with one or another technology. The technology doesn't matter. These processes matter, and with the end goal to be citizen-centric. Yes. Erika, is Estonia, or did the Estonian government get supported by a private company, just like the example of Egypt, or everything was made by the Estonian government? I mean, agencies, or maybe you guys? Everything is done with this collaboration. So all of the procurements are open, transparent procurements. Every technological component that we're building comes with the capability of PPP. So finally, they are the private sector, and not just a couple of companies, but hundreds of companies who have the know-how and skills and can give the public sector the highest quality of digital functionalities. Okay, let's now hear from the UAE model. Is it PPP oriented, or more like purely government strategy? So maybe I think it's great that I followed after the Estonian story. The Estonia is the benchmark, right? So even in the UAE, the first place we went and looked at what Estonia is doing. And we had the vantage that they were already 10 years ahead of everyone, as Erika said. Given all of those things were in place. So these were the things that were 10 years ago where the UAE was. Building out the digital identity, the digital signature, all of the infrastructure, interoperability, data, all of those things. It still wasn't enough. The size of the Middle East and some of the organizations were fairly big. It's a little bit bigger than what Estonia was. And so the challenge was actually now how do we move to the next level, right? This was the big dilemma.
And I think when you think of digitization, I think you want to think of it in two ways. There's digitization, which is around efficiency and how we work, right? So internal, how we function. And then there's the digitization in the sense of what I deliver as digital services. Now, I think the lens that was taken in the UAE looked at this in two different ways. So there was a move to digitize the government, to improve how we work, the efficiency within government. But then we said, okay, let's take this other view, which was the citizen-centric view. And this is where we moved to focus, right? So here it said, if I look across all of the government services, so every government agencies, this is what I do for a living. I develop this, I provide this, I provide this, I provide this. When we actually took the citizen view, probably 20% of what the government does, I actually care about. The other 80% are things that the government does, but it's not necessarily going to impact me as a citizen or a business in my life. Imagine 1,700 services. We did a full catalog across all of the government. On average, 1,700 to 2,000 services if you add up every government agency and put all of them there. Then you say, okay, I'm a citizen, what do I need to do in my life? And you just take the UN and others, they started thinking about what is a citizen journey, right? How do you interact with the government over your life? You find that less than 20% is actually what you care about. And then when you think about it on a day-to-day basis, what we found was the #1 transaction with the government was paying fines. Literally, paying fines. That was the #1, my parking fine, my traffic fine, this fine. That was the #1 service that was being used in the government. So then the question was, okay, how do we think about this? Do we still go and boil the ocean? Or do we basically figure out where do we want to focus from a citizen perspective and a business perspective? And this is where we started saying, let's focus there. Now, when you think of a government is literally an intermediate part of your journey. When you go, you want to buy a car. All I need from the government is just to basically give me the registration. But I still need to interact with the banks. I need to interact with the people that sell the car. I need to get my car insurance. All of these things need to be in place. So what the government said was we need to make this a partnership with the private sector. So when I create a journey, when we talk interoperability, we weren't talking interoperability just between government. We were talking interoperability with the private sector. So when I go and I want to rent a house or I want to buy a house, what are the things that you need to do as soon as you rent it? You need to get a registration, a document saying that I legally live here. You want to get power connected. You need to get your internet and your telephone. So we made it part of the journey. So we worked with the private sector. We opened up that interoperability framework so that when I go to interact, remember the government is never the end goal of anything that the citizen does. It's merely part of the process. And so what we realized was we were just in the journey, not the journey, right? And that completely changed everything. So now when you go, we said, how do we make this seamless? Same concepts that Erica talked about. So when we thought of a mobile application, right, we wanted it to look and feel easy. So we said, let's at least focus on making it feel the same. You can use the same idea of super apps, right? Same thing as that where you can have plugins, like all the things that you do now with TikTok and all of these other tools. Same concept. Technology was very easy because it was there. Then the question came in, how do I basically make these interactions seamless? And this is where we focused, and we started working on core journeys that were really important to people. So as I think about Morocco now, where you're beginning from essentially ground zero, you don't have the infrastructure. You have a number of initiatives that are coming in place. You have government agencies that are still very paper, right? There's not much digitization. If you focus too much now on just building, you'll lose sight of delivering impact quickly. And I think this is where you need to be thinking multi-track. Quick wins, I know it's an overused term, but literally you need to think about all of the lessons from Estonia from now 20 years ago, from the Middle East, from Singapore, and think about how do you leapfrog. You don't need to go through all the pain. And so think about how can I actually touch a citizen, make their lives different, make them happy. They will come back, right?
So when we were doing big programs like creating, like in Dubai, the Dubai Now application, we had a huge marketing campaign behind it. We wanted to increase customer uptake, right? Literally, it was thought about as the same way as a private sector company. And those were the things were really game changers. And I'll leave you one other thing that was massively important, leadership. This was the #1 agenda item in the Emirate of Abu Dhabi with His Highness, and the same in Dubai. They would actually open the apps themselves, download them, and use them. And if they didn't like them, they would point it out immediately, every week. This was very important, right? And there was accountability, right? And there was competition. And everybody got graded. Every minister got graded on the quality of his service and his ranking, and there were reports, right? All of the ideas around actually customer satisfaction, all of these metrics, these were KPIs that were put in their score sheet, right? Same way that you do it in the private sector. Everything was run like a private sector model. Accountability, transparency, and ownership. Very, very different models. And this was the game changer, right? I mean, this literally changed. We went from everybody working and trying to actually trying to actually come with real outcomes that made a difference. Peut-être un peu synthétiser ce qu'on vient de dire, même si c'est très beau de je vous donne la parole. D'accord. En fait, en écoutant les deux expériences de l'Estonie, les trois expériences de l'Égypte et de Dubaï et des Émirats, on a entendu un certain nombre de facteurs clés de réussite qui sont, à mon sens, à notre sens, très, très importants. Si Maher vient de le dire, la première chose, c'est le leadership. C'est parmi les premiers et les majeurs facteurs clés de réussite de toute transformation. Et on parle aussi de la transformation digitale. On parle d'une vision. La vision est très importante. L'Estonie a mis le point de ne pas changer la vision tout le temps. Le cap stratégique ne doit pas être changé tout le temps. Peut-être c'est parmi les choses qu'on doit améliorer au Maroc. On a eu deux caps stratégiques de suite. On travaille sur le troisième cap. J'espère que c'est le dernier. Et puis, on parle aussi de... Le bon et le dernier. On parle aussi de l'identité digitale. C'est très important pour toute transformation. La signature électronique digitale, elle est très importante pour l'accélération de la transformation. Et surtout, on parle du partenariat public-privé et le rôle que peut jouer le privé dans la transformation digitale. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement ne peut pas tout seul faire bouger les choses, ne peut pas tout seul implémenter la stratégie digitale. Le secteur public a un poids très important et un rôle très important à jouer dans ce sens pour, in fine, servir le citizen, le citoyen. Citizen-centric, on doit vraiment chercher le besoin du citoyen et non pas l'inverse. L'expérience utilisateur est très importante pour qu'on accède à cette transformation, pour qu'on gagne ce citoyen dans cette transformation digitale. Peut-être on arrive à la fin de cette session. On donnera le dernier mot pour chaque intervenant. J'ai essayé de mettre le point sur les choses les plus importantes, mais on doit sortir de cet événement et je vais annoncer que l'OSIM va sortir un livre blanc après les assises sur la transformation digitale, sur le benchmark international sur la transformation digitale, avec les recommandations de l'OSIM en tant qu'acteur important dans le tissu digital au Maroc. Et certainement, on va remettre ces recommandations au pouvoir public afin de contribuer dans la construction de cette stratégie digitale qu'on aimerait pour ne pas rater le virage de transformation. Voilà, peut-être en dernier mot, pour vous, en 3 mots, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir la transformation digitale au Maroc? Pour moi, mes 3 mots, ce serait 1, le courage d'aller transformer les parcours qui comptent pour le citoyen et l'entreprise. Le courage de se dire, je veux me fixer ces 10 parcours. Commencez par ça, 10 parcours que je veux changer. Je pense le 2, c'est clairement, ça fait 10 ans qu'on en parle, mais on ignore la question.
on a besoin de clarifier qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, nous avons 20 acteurs qui regardent le même sujet. Et tant qu'on n'est pas clair, comme ce que disait Maher à l'instant, sur il faut que quelqu'un tranche. On n'a pas quelqu'un, la personne qui dit « toi, tu fais ça de cette manière, basta ». On n'en parle plus. On a besoin de ça. C'est aussi simple que ça, mais des décideurs qui disent « voici le cap » et au plus haut niveau du gouvernement, honnêtement. Sinon, ça ne marche pas. Et 3, c'est faire confiance au secteur privé parce qu'y arriver seul, on n'y arrivera pas. Moi, si vous permettez, je ne vais pas parler sur déjà en fait les 3 mots. Je vais un petit peu revenir juste pour partager aussi avec vous notre vision des choses. C'est que effectivement, on peut parler sur plusieurs benchmarks. On peut tester le modèle américain, européen, asiatique et autres. Mais il y a une composante importante dans la réflexion, c'est la particularité de chaque pays. Au Maroc, on a une particularité. Ce matin, on discutait sur une compagnie de fast-food. Ils ont digitalisé le parcours et pourtant, on trouve les fils qui sont archi pleins, alors qu'il y a déjà des devices pour passer des commandes rapidement dématérialisées. Ça montre effectivement qu'on doit travailler sur un grand chantier, c'est la confiance numérique. Confiance numérique, c'est s'il y a le changement de mindset, mettre les outils nécessaires, etc. Et dans ce sens-là, l'ADD a déjà travaillé avec la direction générale sur l'authentification, identification. C'est un très grand projet que, franchement, si on arrive à onboarder les fournisseurs de services et aussi le provider d'identité, c'est un projet qui va accélérer davantage la transformation digitale. Il y a aussi, si vous permettez, il y a aussi un chantier aussi important, c'est l'infrastructure. L'infrastructure est importante dans la réflexion. Le cloud notamment, là on est dans la phase de transition, l'obsolète de l'on-premise. On va aller vers le cloud. Tout le monde passe vers le cloud et là c'est un catalyseur de la transformation digitale. Et donc juste pour ne pas tarder, je vais finir avec trois mots, moi aussi. Donc pour moi c'est think big, start small et move fast. Merci Saadis. Oh, did we lose the connection with Erica? Is Erica still here? Still here. Oh, great. Okay. So as for Yassine from McKinsey, and who was sharing with us the Egyptian experience, like the 3 last words were about, or let's say, because we want to go out from this room and we finish this session with some recommendations, or maybe just key factors for success. Yassine was, the 3 key factors were courage, leadership, and PPP. What about Estonia, Erica? 3 factors for success. I see also very similar. It starts with leadership. It starts with long-term vision. So it's the leadership, definitely all of the capabilities. Let's not have illusions that the government can do everything alone. It can't. So also the partnership with your reliable partners who could give you the world-class solutions. PPP, very relevant to Estonia as well. And I would say the most importantly, focus on the value. It's not about technology, it's about the people, what they will gain from this. So if you start solving the problem from this end, the solutions will come, the technology will come. So if you just focus on delivering maximum value to your citizen, so from there is the starting point. Yes. Maher. I think we're all saying about the same thing. It starts from the top, having clarity on what you want to do. Remember, it is a long journey. This is not something that's going to change overnight. Even if you go into the best companies in the world, BMW, you name it as what, it was a journey, right? So remember, government is very complicated, not like even a company, but companies take 2 to 3 years to transform. Government will take longer because you have a lot more things to do.
Second thing that I will tell you that's super important, within government, don't be afraid to disrupt. You have to challenge and ask why. There's nothing worse than digitizing a bad process. Nothing worse. It actually makes it worse. So challenge. There were reasons why things were implemented 10, 15, 20 years ago. But in today's world, those things can be challenged. We can think about new ways. So come with a fresh thinking. Come with a clean sheet of paper. Think about the journey top down versus bottom up. If you focus down and start up, you'll get bogged down in bureaucracy and you will not move. So come with a fresh perspective. Think about it from a citizen view, what will create happiness and impact, and then design your processes. It will change how everything works. And third piece is really you just need to be patient. This takes everybody. It takes a tribe to move the mountain. This is not the government's responsibility on their own. So we need to have everybody working together, and it's going to take some time. But as long as you have the vision and you understand the journey, it'll help you get to the end point. And remember, I think as somebody said, once you get to what you think is the end point, you're going to need to reinvent again. So this is now a new muscle, right? This is the agile way of working. We're always continuous improvement. As we go, we learn and we keep on improving. But it is a journey. And I mean, it's exciting to see where Morocco is trying to go. I think there's a lot of opportunity here. I think really the question is, it's the hard part. I mean, we need to be patient. It's, they're literally starting from, they have many things that need to come. You're hearing Estonia, you heard the Middle East. We've already finished the infrastructure. You're building it now, right? And you're starting to transform. So there's a lot of moving parts. So I think the journey is right, but we just have to understand how all these pieces come together. And I would ask, make sure you prioritize. Yeah. Prioritize. Okay. Okay. Thank you again, Erica. Thank you for being with us this morning. It was very inspiring and really useful conversation we had with you this morning. Thank you so much for having me. Thank you. And let's hope we see you next time, next year. In Morocco. In Morocco, yeah. Like seeing you in flesh. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you. What was it like yesterday? Somebody on his slide was like a hug worth 1,000 Zoom meetings. Yes, for that. Maher, thank you so much for sharing the United Emirates experience, and also as we could feel how optimistic you are and how realistic you are about the Moroccan model. Thank you so much. Et bien sûr, thank you, Si Mohamed. Merci. Very nice to co-host this panel session with you. Je vous remercie également, Ihsan, d'avoir l'amabilité de partager avec moi ce beau panel. Je remercie également Aziz Saouli de l'ADD d'avoir répondu à notre sollicitation, et aussi à notre ami Yassine Srat de s'être mobilisé pour partager avec nous son expertise dans le domaine de la transformation digitale. Je vous remercie également d'avoir répondu présent à ce beau panel, à cette belle thématique. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de restituer tout ça, de préparer notre livre blanc et de le soumettre au pouvoir public afin d'apporter notre pierre à l'édifice pour, Inch'Allah, avoir une transformation digitale meilleure au Maroc. Merci beaucoup. Thank you.